నమస్కారం. జనతా న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. శాసన మండలి రేపటికి వాయిదా. బిల్లుపై చర్చను వ్యతిరేకించిన సీమాంధ్ర ఎమ్మెల్సీలు. లోక్సభ రేపటికి వాయిదా. సమైక్య నినాదాలతో దద్దరిల్లిన సభా పర్వం. అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఆంక్షలను ఖండించిన హరీష్ రావు. వెంటనే ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్. యూపీఏ ప్రభుత్వంపై ఎంపీ మోదుగుల అవిశ్వాస తీర్మానం. నోటీసుకు మద్దతు పలికిన సభ్యులు. బిల్లు ప్రతులను చింపడం టీజేపీ ఆగ్రహం. హైదరాబాద్ కాప్రాలో సీమాంధ్ర లీడర్ల దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం. లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. సభలో సీమాంధ్ర ఎంపీల సమైక్యాంధ్ర నినాదాలు, విపక్ష సభ్యుల ఆందోళనతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ఈ గందరగోళంలోనే బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు స్పీకర్ అనుమతించారు. అనంతరం సభను రేపటికి వాయిదా వేశారు. मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री शरद पवार जी के नाम के सम्मुख अंकित समस्त प्रपत्र क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में सभा पटल चाहता हूँ। My senior colleague Sri Ghulam Nabi Azad, I beg to lay on the table of the House paper mentioned against his name at serial number 3 of today's revised list of business. On behalf of my colleague Shri G.K. Bhashan, I beg to lay on the table of the House paper mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Madam, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Madam, I beg to lay the papers mentioned against my name at serial number 6. శాసన మండలి బీఏసీ సమావేశం ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో ముసాయిదా బిల్లుపై చర్చకు సంబంధించిన సభ్యుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. దీంతో శాసనసభ బీఏసీ ఖరారు చేసే తేదీల ప్రకారమే మండలిలో కూడా చర్చ చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. సమావేశం సందర్భంగా మండలిలో టీ బిల్లుపై చర్చను కొనసాగించాలని కొందరు సభ్యులు వాదించారు. అయితే చర్చకు మరికొంత గడువు ఇవ్వాలని కొందరు మంత్రులు కోరారు. అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మీడియా పాయింట్ వద్ద జర్నలిస్టులపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. మీడియా పాయింట్ కు జర్నలిస్టులు ఉండే ప్రాంతానికి మధ్యలో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో బారికేడ్లు తొలగించాలని జర్నలిస్టులు పోలీసులను కోరారు. అయినప్పటికీ పోలీసులు వినిపించుకోకుండా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించారని ఆంక్షలను మీడియా ప్రతినిధులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. టీడీపీ ఎంపీ శివప్రసాద్ పార్లమెంటుకు నారదుడి వేషంలో వచ్చారు. చిడతలు వాయిస్తూ పాట రూపంలో సీమాంధ్రుల సమస్యలను ఏకరూపెట్టారు. పురాణాల్లో నారదుడు లోక కళ్యాణం కోసం కలహాలు పెట్టేవాడని, కానీ సోనియా గాంధీ తన కొడుకు కోసం రాష్ట్రంలో చిచ్చు పెట్టిందని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసేందుకే తాను ఈ వేషంలో నిరసన తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాహుల్ పదవి కోసం ఇంత రాద్ధాంతం చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. విద్యా వైద్యం ఉద్యోగ పరిశ్రమల మాటేమిటి, మరో రాజధాని
మరో రాజధాని అభివృద్ధి కావాలంటే మాటలా, మా రైతుల గోడేమిటి? అందుకే సోనియమ్మ వినో వినో, సోనియమ్మ వినో వినో, కళ్ళు తెరచి కనో కనో, కళ్ళు తెరచి కనో కనో. విభజన ప్రక్రియ ఆపకపోతే, విభజన ప్రక్రియ ఆపకపోతే అసమగ్రమైన బిల్లును పంపి తన్నుకు చావండి అన్నట్లు కేంద్రం వ్యవహరిస్తోందని లోక్సత్తా పార్టీ అధినేత జయప్రకాష్ నారాయణ మండిపడ్డారు. ముసాయిదా బిల్లుపై సమగ్ర వివరాలు లేకుండా చర్చ చేపట్టమంటున్నారని డిమాండ్ చేశారు. ప్రాంతాల వారీ సిబ్బంది సంఖ్య, ఆదాయ వివరాలు బిల్లులో లేవని, వివరాలు లేకుండా గుడ్డిగా చర్చించమంటున్నారని, ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన అని జేపీ వ్యాఖ్యానించారు. పూర్తి వివరాలు ఇచ్చిన తర్వాతే చర్చ చేపట్టాలని స్పీకర్ను కోరినట్లు జేపీ తెలిపారు. నిన్న వారికి లేఖ ఇచ్చాను. ఏ సమాచారం లేకుండా ఒట్టి పొడిగా అసమగ్రమైన బిల్లుని ఇచ్చారు. దీనిలో ఆబ్జెక్షన్ రీజన్స్, ప్రతి బిల్లు ప్రతిపాదించినప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్షన్ రీజన్స్ ఉంటుంది. అది లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ మేరకు వనరుల్ని తెలుగు ప్రజల ప్రయోజనం కోసం వెచ్చించాలని సిద్ధపడుతోంది. ఫైనాన్షియల్ మెమొరాండం అది లేదు. మన రాష్ట్రంలో 3 ప్రాంతాల్లో ఆదాయం ఏమిటి, ఖర్చు ఏమిటి, లోటు ఎంత, హైదరాబాద్ నగరంలో ఆదాయం ఏమిటి, ఖర్చు ఏమిటి, దానిలో లోటుందా, మిగులుందా, ఎంత, వివరాలు లేవు. సిబ్బంది అసలు ఏ ప్రాంతం వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, విభజన వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఈ సిబ్బంది విషయంలో ఎంతమందికి ఏ రకంగా ఉంటాయి పరిస్థితులు, ఆ వివరాలు లేవు. ప్రధానమైన కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి, పోయినా అన్ని కార్పొరేషన్లు కాకపోయినా వాటి వనరులు ఎక్కడున్నాయి, వనరుల విలువ ఎంత, వాటి ఆస్తుల విలువ ఎంత, ఎక్కడున్నాయి, అప్పులు ఏమిటి, లయబిలిటీస్ ఏమిటి, ఎక్కడున్నాయి, ఆ వివరాలు లేవు. ఏ వివరాలు లేకుండా గుడ్డిగా ఇంత కీలకమైన బిల్లు మీద అభిప్రాయాలు చెప్పమంటున్నారు. శాసనసభ ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి సభ. శాసనసభ్యులు సమగ్రమైన చర్చ చేసి రాష్ట్రపతికి వారి అభిప్రాయాలు తెలియజేపాల్సి ఉంది. అలా కాకుండా గుడ్డిగా చేసినట్టయితే ఇంత కీలకమైన అంశం మీద అది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన అవుతుంది. అందుకే స్పీకర్ గారిని కోరాను, 8 అంశాల మీద సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందించమని చెప్పని. ఆ సమాచారం లేకుండా ఈ చర్చ అసమగ్రం అవుతుంది, అసాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఆ పూర్తి సమాచారాన్ని అందించి అప్పుడు మాత్రమే చర్చను ప్రారంభించవలసిందిగా సమయం పుష్కలంగా ఉన్నది. జనవరి 23 దాకా రాష్ట్రపతి సమయాన్ని ఇచ్చారు. అస్పష్టంగా అసమగ్రంగా ఉన్న బిల్లును అసెంబ్లీకి పంపించారని, దాన్ని వెంటనే వెనక్కి రప్పించి అన్ని ప్రాంతాల వారితో సంప్రదించి సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారాలు చూపి కొత్త బిల్లును రాష్ట్రానికి పంపించాలని సీమాంధ్ర టీడీపీ ఎంపీలు డిమాండ్ చేశారు. ఢిల్లీలోని సుజనా చౌదరి నివాసంలో భేటీ అయిన తర్వాత వారు మాట్లాడుతూ జగన్ ఓవైపు యూపీఏకి సీట్లు గెలిపించి పెడతారని హామీ ఇచ్చారని, మరోవైపు బీజేపీతో కలిసి ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఇంకోవైపు సమైక్య రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేస్తున్నట్లు నాటకాలు ఆడుతున్నారని విమర్శించారు. అక్కడ నారాయణ మనోహర్ గారు ప్రజాస్వామ్యంలో వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సభా కార్యక్రమాలు ఒక మాయని మచ్చ. ఏ రకమైన చర్చలు జరపకుండా, ఏ రకమైన పరిష్కార మార్గాలు చూపకుండా అస్తవ్యస్తంగా, అస్పష్టంగా బిల్లు అసెంబ్లీకి పంపించారు. అన్నదమ్ముల్లాగా ఉండే ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య సోనియా గాంధీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం విభజన చిచ్చుపెట్టి ఇవాళ అసెంబ్లీలో స్పష్టత లేని బిల్లు, తప్పులు తరగ్గా ఉన్న బిల్లు, ఏ విషయం మీద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయదలుచుకుందో ఏ విషయం మీద కూడా స్పష్టత లేదు. ఈ బిల్లు మళ్లీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్లీ అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు చెప్పిన తర్వాతే ఈ బిల్లు అసెంబ్లీకి పంపాలి. జాతి మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఇరువురు కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు పక్కదారి పట్టించే విధంగా ఈరోజు ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాయి. ఒక పక్కన రేపు నేను గెలిస్తే నా సీట్లన్నీ యూపీఏకి మద్దతు ఇస్తానని వైఎస్ఆర్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తాడు. ఇంకొక పక్కన సమైక్యాంధ్ర అంటాడు. ఇక్కడికి వచ్చి బీజేపీ వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు. మళ్ళీ ఇంకొక పక్కన దిగ్విజయ్ సింగ్ ఏమో జగన్మోహన్ రెడ్డి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తే మా బ్లడ్ ఉంది అంటాడు. నిన్న పోయి నేను నా కొడుకు లాంటి వాడు అంటాడు. అంటే ఈ 2 పార్టీలు కలిసిపోయి ఏ విధంగా ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెడతా ఉన్నాయనేది బాగా స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది.
కాంగ్రెస్ హయాంలో కేంద్రం రాష్ట్రాల్లో భారీ అవినీతి దోపిడీ జరిగిందని టీడీపీ పార్లమెంటరీ నేత నామ నాగేశ్వరరావు అన్నారు. అంతులేని అవినీతిని అరికట్టడానికి లోక్పాల్ బిల్లు రావాల్సిన అవసరం ఉందని, బిల్లు పాస్ కావడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతిస్తుందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్రాన్ని ఎలా దోపిడీ చేశారో ప్రజలందరికీ తెలుసని అన్నారు. 10 ఏళ్ల క్రితమే లోక్పాల్ బిల్లు వచ్చి ఉంటే దేశంలో రాష్ట్రంలో ఈ దోపిడీలు జరిగేవి కావని చెప్పారు. విభజన విషయంలో ఇరు ప్రాంతాలకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత యూపీఏకు ఉందని అన్నారు. ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఒక పార్ట్ గా, ఒక ఎనెక్సర్ గా దాంట్లో పెట్టి ఈ సమస్య కనుక చిత్తశుద్ధితో పరిష్కరించినట్టయితే ఇంత సమస్య వచ్చేది కాదు. ఈ సమస్యకు పూర్తి బాధ్యత కూడా ఇవాళ ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాందే. కేవలం 2014 ఎలక్షన్ దృష్టి పెట్టుకొని చేస్తున్న పనే తప్పితే వీళ్ళ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడూ చేసేవాళ్ళు. ఇది ప్రజలు ఇప్పటికే గమనించారు. ఇరు పక్షాల ప్రజలు కూడా రేపు రాబోయే టైంలో ఈ తెలుగుదేశానికి మద్దతుగా, అదేవిధంగా ఈ కాంగ్రెస్ ని సమాధి కట్టే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే నాలుగు స్టేట్లలో ఎలక్షన్ రిజల్ట్ చూశారు. ఇవాళ దేశంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకునే నాదులు లేడు. విపరీతంగా నిత్యావసర వస్తువుల రేట్లు పెరిగినాయి. రైతుల సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి, యువత సమస్యలు ఉన్నాయి, మహిళా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇటు పార్లమెంట్ లో కానీ అటు అసెంబ్లీలో కానీ ఏమాత్రం కూడా దాని మీద డిస్కషన్ లేకుండా. ఇప్పుడు రాజ్యసభ నుంచి లైవ్ చూద్దాం. On different issues, and after a lapse of 4 decades, when the original bill was formulated, though in a different form, sir, this bill is now set to see the light of the day. But had it been enacted earlier, perhaps the country would not have witnessed the series of scams like Adarsh Abasan, Commonwealth Games, 2G, Coal Gate, Helicopter Gate, and whatnot. Therefore, although it is better late than never, I am sorry for that. It was not enacted at the appropriate moment. In any event, sir, my party had all along advocated for a Lokayukt institution at the state level. And I would like to remind the honorable members who you said that in the winter session of the year 2011, we had moved dozens of amendments for deletion of the portion which reflected about the establishment of Lokayukt together with Lokpal in the central bill. At that point of time, the government did not accede to our request, although our demand was supported by majority of the parties. And there was perhaps no two opinion about that if the Central Act provides for a legislation or Lokayukt, in the Central Act it will affect the federal character of the Constitution. And I would remind again that on different occasions this government tries to encroach upon the authorities of the state governments and state institutions in different ways. But Article 1 of the Constitution, if we go through it properly, it says that India is a union of states. It is not a unitary state. Since it is a union of states, the sacred feature of federalism must be respected. उस समय तो हम सरकार के साथ थे, हम सरकार से अपील भी की, सरकार ने माना ही नहीं। इधर बहुत संगीत सुन रहा हूं मैं सुबह से, तो हमको भी एक पुराना संगीत याद आ गया मोहम्मद रफी साहब का। 1-2 लाइन में बोलना चाहता हूं कि हमारा पार्टी का मकसद ऐसी थी कि हमने सोचा और बोला भी कि चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। लेकिन उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुना, नहीं रुका, तो हमको एक सिद्धांत लेने पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक जन विरोधी कानून और सिद्धांत इस सरकार ने लिया जो कि देश की आम जनता के खिलाफ थे। और इसलिए
हमने इसको त्याग किया, हमेशा के लिए त्याग किया। अभी शायद वो रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। खैर ये तो गाने बजाने का बात हो गया, लेकिन नाउ आई वुड लाइक टू endorse this bill in view of the fact that there is no such provision in this bill excepting that the state legislatures would enact appropriate legislation for establishment of Lokayut at the state level. Some of the honorable members were suggesting that there should be a model for that. We are opposed to that, sir. Because already in different states there exist Lokayut acts. In some of the states there are existing acts for Lokayut, and in some of these states there is no such existence of any Lokayut institution like my state. For the long 34 years, our previous governments could not form any Lokayut institution in our state, but we are ready to do that. But if there are different types of Lokayut legislation in different states, let it be continued. Or if you want uniformity, then all the existing acts should be given a go by. Is it possible in the given situation? Therefore, I support the bill that the portion which has been mentioned in clause 67, that is all right according to us. Now, sir, I want to put a serious question on clause 3, subclause 2 of the bill, although we have not given any amendment this time because we do not want to carry a message to any quarter that we are opposed to this bill. We are not. From the day one, we are in favor of Lokayut. From day one, we are in the favor of Lokpal. But in the manner it was moved, in the form it was tried to be enacted, we are opposed to that only. Now, sir, if we look at clause 3 and subclause 2, we will find that there is a provision that Lokpal shall consist of a chairperson who is or has been a Chief Justice of India or is or has been a judge of the Supreme Court. Why all the time such authorities are headed by judges only? It has become a judge's breathing ground all the time. Be it Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunal, Competitive Commission, so on and so forth. All these institutions are headed by judges. Why? It will be a breeding ground for the judges and retired judges. And this point has crept in my mind again when I have gone through a reported incident of sexual harassment by a former judge of Supreme Court with a law intern. And it is a shame on the part of that person that he is still holding the post of chairman of West Bengal Human Rights Commission. Shame on him. Shame on the institution itself. Because people will lose faith in institutions. Therefore, I would suggest the government, particularly the Honorable Law Minister, to think and rethink over the issues in the coming days. I do not know whether you will be there or not, whether this government will be there or not. But whoever is the Law Minister, whichever party will form the government, they should have a serious look into this. Then said, subclause 4 to clause 3 of the bill. Subclause 3 to clause 4 of this bill. Clause 4 says, the chairperson or a member shall not be a member of parliament or a member of the legislature of any state. Why? Already, subclause 2 of clause 3 has said that who will be the chairman and who will be the member. Then what is the need of saying
that a elected representative of parliament or legislature shall not be a chairperson either or the member of the Lokpal. It is a stigma. According to me, it is a stigma on the elected representatives of parliament and legislature and panchayat and municipality also, because it has been categorically stated here in the sub-clause 4 of clause 4, clause 2, that members of parliament, legislatures, member of panchayat and municipality shall not be chairperson or a member. This is a stigma, as if all the members, elected representatives of the people, they are corrupt. All the elected representatives are indulged in offences of moral turpitude. This is not a fact. It is true that people are losing faith in political leadership because of the monumental scam one after another. But that does not necessarily mean that all political parties or all political members, political leaders are corrupt or involved in cases of moral turpitude. Therefore, I would suggest, I would request the Honorable Law Minister to remove this portion. There is no need of this, because already this bill has provided how a chairperson and who will be the chairperson or a member will be of the commission. All the time, the political leadership are treated as sacrificial goats and others are holy cows. What is going on in our defense? What is going on in our bureaucracy? What is going on in our fourth state? We have seen recently a book has been published titled The Siege. The Siege. What the book says, there is a honey bee. There is a honey bee who is divulging our secret and confidential defense documents to foreign countries. Whether any inquiry has been instituted, is being conducted. No rejoinder from the governmental authorities against the author of the book, against the contents of the book. In which state we are living that a foreign author is writing a book saying that our defense institutions are doing such anti-national activities and the government is keeping mum.